The Straits Times, bertarikh 27 Januari 1954. Buat pertama kali sejak darurat bermula pada Jun 1948, sebatang sumpitan kaum Sakai telah membunuh seorang pengganas komunis. Kaum orang asli melaporkan kehadiran pengganas kepada pasukan keselamatan dan menawarkan diri untuk memandu arah ke kem pengganas tersebut. Namun, ketika pasukan keselamatan menghampiri, kehadiran sebuah kapal terbang telah menakutkan para pengganas yang lantas melarikan diri. Kaum orang asli kemudian menjejak pengganas itu dan berjaya membunuh salah seorang daripada mereka menggunakan sumpitan yang beracun. 3 batang anak sumpit telah dikeluarkan dari mayat tersebut. Menurut kaum Sakai, pengganas itu mati serta-merta. Mereka juga menyatakan bahawa seekor harimau pun boleh mati serta-merta jika terkena anak sumpit beracun. Racun tersebut diekstrak daripada pokok ipoh dan akar menjalar ipoh, dan biasanya disuling oleh kaum Sakai dalam 3 kekuatan berbeza, untuk memburu burung, untuk memburu binatang buas, untuk tujuan keselamatan, pertahanan diri. Atas sebab keselamatan, lokasi sebenar kejadian ini tidak dinyatakan. Straits Times, 27 Januari 1954. Maklumat latar dan konteks sejarah darurat Tanah Melayu, 1948 dan 1960. Konflik antara pasukan keselamatan British Malaysia dengan pengganas komunis, MCP, yang beroperasi di dalam hutan, termasuk kawasan pendalaman yang didiami orang asli. Orang asli, termasuk suku Jahud, Temuan, Semai dan lain-lain, sering berada di antara dua pihak tetapi kebanyakan akhirnya berpihak kepada kerajaan kerana ingin mempertahankan wilayah mereka daripada dijadikan tempat persembunyian pengganas. Sumpitan dan racun ipohat ipoh 3, Antiaris toxicariae, dan ipoh creeper, Strychnos spp, digunakan oleh orang asli sebagai sumber racun sumpitan. Racun ini menyebabkan kelumpuhan saraf dan kematian dalam masa singkat. Dalam tradisi Jahud dan Semelai, cara penyediaan racun adalah sangat ritualistik dan diwarisi secara lisan. 3 tahap kekuatan racun seperti yang disebut dalam berita ini selari dengan tradisi etnobotani orang asli. Istilah Sakai, istilah kolonial lama untuk orang asli, kini dianggap tidak sesuai digunakan. Dalam konteks 1954, Sakai merujuk kepada mana-mana kumpulan orang asli, mungkin Jahud, Semelai atau Temuan, di semenanjung Malaysia. Kepentingan sejarah. Pertama kali direkod dalam berita arus perdana bahawa orang asli membunuh pengganas komunis menggunakan sumpitan, menunjukkan kecekapan survival dan pengetahuan herba orang asli yang unik. Menyumbang kepada naratif bahawa orang asli bukan sekadar penduduk hutan, tetapi agen penting dalam mempertahankan tanah Melayu semasa darurat. Straits Times, 27 Jan 1954, melaporkan bahawa buat pertama kali sejak darurat bermula, seorang pengganas komunis telah dibunuh menggunakan sumpitan beracun oleh orang asli. Racun diambil dari pokok ipoh dan disuling mengikut kekuatan untuk burung, binatang buas, dan keselamatan diri. The Straits Times dated 27 January 1954. For the first time since the emergency began in June 1948, a Sakai blowpipe has killed a communist terrorist. The Orang Asli reported the presence of the terrorists to the security forces and volunteered to guide them to the terrorist camp. However, as the security forces approached, the presence of an overhead aircraft frightened the terrorists, causing them to flee. The Orang Asli then tracked the terrorists silently and successfully killed one of them using a poisoned blowpipe. 3 blowpipe darts were removed from the body. According to the Sakai people, the terrorist died instantly. They also stated that even a tiger can die instantly if hit by a poisoned blowpipe dart. The poison was extracted from the ipoh tree and the ipoh creeper and is typically prepared by the Sakai in 3 different levels of potency: for hunting birds, for hunting wild animals, for personal safety, self-defense. For security reasons, the exact location of this incident was not disclosed. Background information and historical context of the Malayan emergency, 1948-1960. The Malayan emergency was an armed conflict between British Malayan security forces and communist insurgents, MCP, who operated in the jungles, including remote areas inhabited by the Orang Asli.
The Orang Asli, including the Jahut, Temuan, Semai, and other tribes, were often caught between both sides, but most eventually supported the government to defend their territories from being used as hideouts by the communists. Blowpipes and Ipoh poison. The Ipoh tree, Antiaris toxicaria, and Ipoh creeper, Strychnos spp, are used by the Orang Asli as sources of poison for their blowpipe darts. The poison causes nervous system paralysis and death within a short period. In the traditions of the Jahut and Semalai peoples, poison preparation is highly ritualistic and passed down orally from generation to generation. The 3 strength levels of the poison, as mentioned in the news report, align with the ethnobotanical traditions of the Orang Asli. The term Sakai. Sakai is a colonial-era term used to refer to the Orang Asli, but it is now considered inappropriate and offensive. In the 1954 context, Sakai likely referred to any group of Orang Asli in peninsular Malaysia, possibly including the Jahut, Temuan, or Semalai tribes. Historical significance. This report marks the first time in mainstream media that an Orang Asli was recorded to have killed a communist terrorist using a blowpipe. It demonstrates the unique survival skills and botanical knowledge of the Orang Asli, and contributes to the narrative that they were not merely jungle dwellers, but played an important role in defending Malaya during the emergency. Key excerpt. Straits Times, 27 Jan 1954, reported that for the first time since the emergency began, a communist terrorist was killed by the Orang Asli using a poisoned blowpipe. The poison was derived from the Ipoh tree and distilled in varying strengths for birds, wild animals, and self-defense, and Terima kasih kerana setia bersama Nordin Hawk Channel, YouTuber orang kita, sejarah orang kita.